வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்பிரண்ட் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து கொடுக்குற கொஸ்டினை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். டேட் வந்து 1/3/2024, செஷன் வந்து 4 noon அண்ட் போர்டு வந்து பிபி ஸ்வைன். கீவேர்ட்ஸ் வந்து டிஏஎஃப், தட் இஸ் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில், consulting, private sector, IRMS, that is Indian Railway Management Service, and civil engineering from IIT Bombay, entrepreneurship, cell manager in college, Bareilly hometown, that is Uttar Pradesh, and hobby of playing Sudoku. So let's see. Chairman, have you joined the training or you are on leave? So how long is the leave for? What is your district famous for? Also tell me the economic perspective, and we already know about the Jumka city, so tell us something else. Discussion around the new 18 corps in Bareilly among the members, and how it is now a combat unit of Central Command of Army. It was not the question as such. I was just nodding along as chairman sir was discussing it with another member. So that's it. Adukapra member 1. What is IVRI? That is Indian Veterinary Research Institute. It is in Izat Nagar. So what is famous for? So next question. So what type of wildlife are there in IVRI? You have just studied in IIT and then worked as a consultant and now as a civil servant. I simply want to ask why, and why is the first place did you want to join the bureaucracy, and now you have applied again, why? Your previous job was not related to civil engineering, was it? Do you think IIT is a waste of resources? Is a standard கேள்வி. And do you think we should stop our funding? IITians either work as consultants or finance analysts or simply decide to go abroad, and their contribution to engineering is negligible. Why is that? Should the government stop funding IITs? What difference do you think would have been there in your education if you say you studied in NIT or other college than IIT? So, do we need more IITs, or should we upgrade the existing colleges to IIT status? If you have to choose one out of them, which one you choose, new or upgradation? Okay, tell me what was today's news about the solar rooftop program? Why is it a free electricity scheme? Analyze the scheme. Tell me its positive and negatives, and can I identify any other challenges? Are you aware about the additional weight of solar rooftop would put the building and do old houses, especially dilapidated buildings, have capacity to bear that weight? Number 2, what is your role at the consulting company? What is the entrepreneurship cell? How many students pursue startups in IITs? So, what are your service preferences? Do you think due to Russia-Ukraine conflict, Europe is becoming dependent on USA more and more, and what are its impacts? You must have a good understanding of railways. Tell me about the Vande Bharat trains, and what is the engine type? Where exactly this engine placed? Why are we Delhi Metro and Indian Railway coach different? What has the government done to improve the signaling in the railways? A lot of accidents happen particularly due to signaling issues in Eastern Railway in the coal belt. What is the government doing in the sector and better coal transport and reduce accidents due to signaling? Number 3, what is median technology in civil engineering? What are its advantages? Tell me more advantages. What types of dams can be found in India? And what about gravity dams? Recently, PM visited Dwarka and inaugurated Sudarshan Setu. What type of bridge is it? Where is it located? What is a cable-stayed bridge? What are the advantages of cable-stayed
bridges. Recently, HCES survey was released after 10 years. What are the key findings? Actually, HCS na household consumption and expenditure survey. ஒவ்வொரு வீட்டில் நம்ம எவ்வளோ செலவழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய சர்வே. இட்ஸ் நார்மலி டன் பை தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் ஹவு மெனி ஹேஸ் அ கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ்ட்? Number 4. What is the difference between a simply supported and cantilever beam? Tell one more difference. What is a pre-stressed concrete? Did you use civil engineering knowledge in your previous job? Why did a consulting company hire you, who is an engineer by graduation? Why do consulting companies hire engineers? What do they look for during their recruitment? Consultants make a lot of reports. Have you ever made any report? What is the river interlinking program? What fundamental objective are we trying to achieve with it? How much time do you take to solve Sudoku? What about hard level? And chairman sir, thank you, your interview is over now. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேள்வி, ஐஐடி பேக்ரவுண்டு எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இவருடைய ஃபீட்பேக்கில் வந்து என்ன ஏதுன்னு கொடுக்கவே இல்லை. பட் டசன்ட் மேட்டர், லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தது, சிவில் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸு, டீட்டெயிலு, பட் இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இதே மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.